السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان The Cementum and the Alveolar Bone. Today we will try to discuss the other two forming parts of the periodontium. As we previously mentioned, the periodontium is composed of four different types of tissues, which are the gingiva and the periodontal ligament, which were explained in the previous lecture, and now the cementum and the bone, which are the two mineralized portions of the periodontium. First of all, we need to understand that the cementum is an entity and tissue by itself. It is a specialized mineralized tissue that covers the root surfaces and sometimes could even cover small portions of the crown. The very important part here is you have to understand that the cementum has no blood or lymph vessels, has no innervation, and it does not undergo physiological resorption or remodeling. But it is actually characterized by containing or continuing deposition throughout life. بما معناه طلاب انه السيمنتم الشيء اللي يميزه انه هو يختلف اختلاف جذري عن الكثير من الكونكتيف تيشوز وسبيشلي البون، باعتبار البون يكون قريب عنه، انه السيمنتم ما عنده لا بلاد فيسل ولا ليمف ولا انرفيشن، وما يصير بيه physiological resorption وريموديلينج. من نقول physiological resorption والريموديلينج بما معناه القابلية على تجديد التشو، لأنه التشو من يصير بيه ريموديلينج معناها الخلايا القديمة والأنسجة القديمة يصير بيها ريزوربشن وتتجدد من خلال إفراز الفايبرز الجديدة، فهذه كلها العملية حيصير ريموديلينج. بالسيمنتم ماكو هيك شيء، بالسيمنتم يصير continuous deposition throughout life، يعني تشوفون كل ما شخص يكبر بالعمر طبقة السيمنتم عنده تزداد الثيكنس بيها. Now, the inorganic content of the cementum, which is basically the hydroxyapatite, is about half, which means 45 to 50%, which is a lot less more than that of bone, which is 65%, enamel, which is 96%, and the dentine, which is 70%. The inorganic component أو content دائما هو يجي بصيغة الهيدروكسياباتيت كريستالز. فأقوى الأنسجة اللي عندنا واللي هي حتى أقوى من العظم ومن كل شيء هي الإنامل، يجي بعدهم دنتين، بعدهم بون، وآخر شيء يجي السيمنتم. هذا اعتمادا أنه نسبة الهيدروكسياباتيت كريستالز بكل واحد من هذول الأنسجة. طيب, the fibers of cementum, basically we have two main fibers, which are the extrinsic fibers and the intrinsic fibers. بالنسبة لهيك مواضيع دائما تسوون مقارنات بيناتها حتى تفهموها وتقدرون تجاوبون الأسئلة بأي صيغة تجيكم. The extrinsic fibers are basically represented by Sharpie's fibers, which are formed by the fibroblast, and they are arranged in perpendicular direction to the long axis of the tooth. دائما نذكر الاكسترنسك يعني الشاربيس فايبرز. شاربيس فايبرز يكونها الفايبروبلاست وتكون بصيغة عمودية to the long axis of the tooth، بينما الانترنسك فايبرز هي داخل النسيج نفسه. So they belong to the cementum matrix and they are produced by cementoblast. لأنه قلنا داخل نسيج السيمنتم فحتكون السيمنتوبلاست هي المسؤول الأول عنها. And they can be oriented more or less parallel to the long axis of the tooth، يعني تكون موازية لللونج axis مو تتداخل عليه عموديا. هذا الفرق بين extrinsic والintrinsic fibers. So the basic functions of cementum, first is to attach the periodontal ligament fibers to the root, and it contributes to the process of repair after damage to the root surface. احنا قبل شوي ذكرنا انه السيمنتم يصير ب continuous deposition throughout life، يعني اضافة طبقات متعددة من السيمنتم كل ما يكبر الانسان بالعمر، بالتالي ممكن تكون هاي فد ميكانيزم معينة للإصلاح للريبير اللي تصير للروت surface. The types of cementum, basically you have the acellular cementum and the cellular cementum. من نقول acellular cementum بما معناه أنه ما يحتوي على عدد كبير أو واضح من الخلايا. So this type of cementum is the first to be formed and covers approximately the cervical third or half of the root. It does not contain cells, and it is formed before the tooth reaches the occlusal plane. يعني قبل ما انه التوث يخترق اللثة ويطلع ويوصل للأوكلوجن
يكون متكون عنده هالنوع من السيمنتم. بما انه هو ما يحتوي على الخلايا، يعني قلنا هو اسيلولار سيمنتم، اذا ايش تتوقعون المكون الاساسي له؟ حيكون المكون الاساسي له هو الفايبرز. So Sharpie's fibers make up most of the structure of the acellular cementum, which has a principal role in supporting the tooth. هذا الاسيلولار سيمنتم هو أغلب مكونات الشاربيز فايبرز، وشاربيز فايبرز قوية لأنه هي عبارة عن bundles، يعني حزم من الفايبرز متجمعة. So it has a very basic and principal role in supporting the tooth. While the cellular cementum, it is formed after the tooth reaches the occlusal plane. فإذا هنا همينا نسوون مقارنة. ذاك النوع الأسيلولار قلنا before the tooth reaches the occlusal plane، بينما من يوصل التوث للأوكلوجن النوع اللي حيتكون عندنا حيكون السيلولار سيمنتم، وأيضا من اسمه إذن it contains cells. السيلز مال السيمنتم شنو اسمهم السيمنتوسايتس. من تسمعون مثلا اوستيوسايت، سيمنتوسايت، معناها الخلايا مال النسيج تكون داخل النسيج والماتريكس مالته نفسه، بينما اللي على البريفري اللي على المحيط عادة تكون الخلايا المكونة والهادمة اللي تنتهي أسمائها ببلاست وكلاست. So the cementocytes rely in the matrix of cementum, and they are found in spaces called lacunae that communicate with each other through a system of canaliculi. اللاكيوني كأنه الحفر الصغيرة اللي تقعد بيها، هاي اللي تشوفوها الحفر الصغيرة السوداء اللي تقعد بيها الخلية السمنتوسايت، هاي اللاكيوني. يصير فد أنستوموزين كانايكولي، يعني فد سيستم كامل من القنوات الدقيقة خلال النسيج نفسه حتى يصير تناقل، طبعا تساعد انه يصير النيوتريشن وغيرها تتناقل بين الخلايا. And the cellular cementum is less calcified than the acellular. كل شيء حيكون نسبة الخلايا بيه أوضح وأفضل، هنتوقع أنه نسبة الكالسيفيكيشن بيه تكون أقل. لاحظوا هنا التأشير الدنتين دائما نميزه من خلال هاي الخطوط المميزة مالته اللي هي الدنتينال تيوبولز. من ننتقل للسيمنتم، أول طبقة تشوفوها اللي مأشرة عليها أسيلولار سيمنتم ما بها هاي النقاط السود. النقاط السود تتمثل بالخلايا. في الأسيلولار سيمنتم it does not contain cells، بينما شوفوا لاحظوا التأشير الثاني اللي على السيلولار سيمنتم، هاي الحفر السود هي اللاكيوني which contains each cementocyte. Now the permeability of cementum. Permeability تعني نفاذية السوائل. In youth, both the cellular and the acellular cementum are very permeable, and they permit the diffusion of dyes from the pulp and from the external root surface. هنا ذاكرين diffusion of dyes، هاي خلال الاختبارات المختبرية شلون يعرفون انه السمنتم هو يعني يسمح بمرور السوائل من خلاله او لا؟ يحقنون صبغات، فمرة من جهة البلب ومرة لا من الجهة الخارجية مال السمنتم، حتى يشوفون هل هو يسمح بنفاذية السوائل سواء من داخل البلب للخارج أو من الخارج للبلب. شافوا إنه السمنتم عنده القابلية على النفاذية بالجهتين. ولاحظ باليوث بالشباب، لأنه قلنا كل ما حنكبر بالعمر نتوقع أنه الديبوزيشن يعني الطبقة مال السمنتم حتزداد الثيكنس مالتها due to the continuous deposition of cementum، لأن ذكرنا بأول سلايدات أنه السمنتم does not undergo the physiological resorption and remodeling. So with age the permeability of cementum is diminished، يعني تقل بدرجة جدا واضحة. Now, when the cementum meets the enamel, this area is called the cemento-enamel junction، يعني منطقة التقاء السمنتم مع الانامل، واللي هي بالحقيقة كأنه التقاء الكراون مع الروت. فتشوفون الكراون التوث is covered by the enamel in this area, while the tooth is covered by cementum in the root area. There are three types of relationship that involve the cementum, which can exist at the cemento-enamel junction. About 60 to 65% of the cases, the cementum overlaps the enamel, while in 30% of the cases, it is an edge-to-edge relationship, and a lot smaller percentage, in about 5 to 10%, that cementum fails to meet the enamel, which is sometimes described as a gap. في حالات قليلة ممكن إنه السمنتم والانامل ما راح يلتقون تماما،
فيصير جاب بيناتهم. طبعا هاي الحالة خاصة إذا تكون اللثة ما مغطية المنطقة تماما، تشوف إنه المريض يشتكي من الهايبر سنسيتيفيتي، تكون أسنانه حساسة. طبعا جدا جدا صعب اكتشاف هالموضوع هذا، إنه إحنا أكيد ما رح نقدر بعيننا المجردة إنه نعرف أكو هيجي خلل موجود، مو بسهولة. So the thickness of cementum deposition is continuous process that proceeds at varying rates throughout life. اللي ذكرنا قبل شوي إنه مسألة إضافة طبقات السمنتم هي continuous process throughout life, and cementum formation is most rapid in the apical regions, where it compensates for tooth eruption, which itself compensates for attrition. هاي الجملة شنو معناها؟ التوث attrition من مرات نفقد فد percentage من التوث structure due to attrition. attrition من يصير contact due to occlusion between the teeth, we can lose some part of the tooth structure. هاي الحالة تسمى attrition، وحناخذها إن شاء الله بالتفصيل أكثر وهواية مواد تمر عليكم. فالتوث يحاول يعوض عن الفقدان اللي يصير بيه eruption over eruption، كأنه يحاول يوصل للأوكلوجن يطلع. طيب هو شلون التوث حيقدر يسوي هالشي هذا؟ من خلال إضافة سيمنتم بالموست apical part. وفي بعض الأحيان نسمع the term hypercementosis, which means cementum hyperplasia. It is actually defined as a prominent thickening of the cementum, which could be localized or generalized. طبعا localized هي most common، لأن قد تكون هناك أسباب localized بهالمنطقة المحددة أدت إلى أنه يكون عندنا thickening of cementum. بينما مرات تصير cementum resorption. حتقولون شلون دي يصير resorption وإحنا قلنا بأول سلايد ما هو cementum ما يصير بيه resorption؟ هذا resorption pathological، بينما إحنا قلنا cementum does not undergo physiological resorption. فإذا هاي الحالات abnormal اللي يصير بيها cementum resorption. The cementum of erupted and unerupted teeth can be subjected to resorption, which could be microscopic proportion، يعني كمية جدا قليلة under microscope can be identified only, or extensive, which can be detected easily by radiographs. The cementum resorption is common and could be due to local or systemic causes. The local causes of cementum resorption قلنا هي pathological process, could be trauma from occlusion or orthodontic movement, or maybe pressure from mal-aligned erupting teeth, and sometimes even the presence of cysts and tumors and periapical disease or even periodontal diseases. All of these factors can actually lead to locally resorption of the cementum, while the systemic condition are basically related to the calcium deficiency and can be seen in hypothyroidism or Paget's disease. The term ankylosis، مر علينا الانكيلوسز، can be defined as fusion of cementum and alveolar bone with obliteration of the periodontal ligament. السمنتم والبون أكو تواصل بيناتهم من خلال وجود فايبرز التابعة للبيريودنتال ليجامنت. إذا اختفت البيريودنتال ليجامنت حيصير direct contact between cementum and bone, and this condition is unhealthy. Ankylosis occurs in teeth with cemental resorption, for example, which suggests that it could be a form of abnormal repair. إذا صار عندنا cemental resorption ممكن يتضرر PDL الموجود بالمنطقة، فبالتالي ممكن يصير direct contact between the root and the bone. Sometimes some scientists actually try to explain this phenomena by thinking that is a form of abnormal repair، يعني قد تكون هي mechanism of repair من الجسم حتى يصلح الريزوربشن اللي صار بالسمنتم. هاي إحدى النظريات. So ankylosis can occur after chronic periapical inflammation, for example, or tooth replantation, or even occlusal trauma and around embedded teeth. يعني هاي الحالات اللي هي abnormal ممكن تكون associated مع الانكيلوسيس.